So what we have discussed in our last class for this chapter, and just let us do a quick recap, very quick recap. So see, so many things are covered. Bronsted-Lowry theory of acids bases. This is the starting. So Bronsted-Lowry theory is acid is a proton donor and base is a proton acceptor. Then in a reaction, say water is dissolved, reacting with water. Yeah, hydrochloric acid is reacting with water. এখানে আমরা বলছি যে these are conjugate acid base pair because these are all reversible reactions, we said. So you know, acid is a proton donor. So HCl is a proton donor here. So this is acid 1. So HCl থেকে হচ্ছে আমরা the base we are getting is base 1. You see. Then chloride ion, if we add hydrogen ion, then it will go back to HCl. So that's why it is a base. So chloride ion can accept a proton. And similarly, this is a conjugate pair. It's base 2 and this one is acid 2. That's how it goes. And it is explained in the video, you will find. Conjugate acid base pair, then we have discussed diprotic acid, monoprotic acid, and diprotic acid. Diprotic acid is sulfuric acid because it can donate 2 protons, and these are the steps. Sulfuric acid will produce hydrogen ion and hydrogen sulfide ion in the first step. Then in the second step, hydrogen sulfide will dissociate to form hydrogen ion and sulfide ion. So see, 2 moles of hydrogen ion is being formed. So that's why it is diprotic acid. Similarly, dibasic diprotic base, regular diprotic base. So carbonate ion, say for example, carbonate ion is a diprotic base. Why? Because carbonate ion can accept 2 protons. How? Carbonate ion will accept 1 hydrogen ion to form hydrogen carbonate. In the second step, the hydrogen carbonate which is formed in the first step will accept another hydrogen ion to form carbonic acid. So it's a carbonate ion, thereby we can say it is a diprotic base because it is accepting a proton. So conjugate acid base pair in terms of base, এখানে এটা ভুল আছে বলছিলাম, NH3 plus হবে না, এটা NH3 ammonia. So that is how it goes. Strong acid, we'll see the acids which can fully dissociate if it is given in water. So these are strong acids, full almost completely dissociate. See, the term almost is important, and this is a definition they will ask for 1 mark. What is strong acid? And weak acid is the weak acid is defined as one which is only partially dissociated, often less than 10%. So ethanoic acid, if it is partially dissociated, it will form ethanoate ion and hydrogen ion. So this is a weak acid, and we often use reversible sign to determine or denote. So the vocabs are given. You should study from here. আচ্ছা, সবাই একটু ইয়ের জন্য, মারুফের জন্য we should pray because he is a bit ill, মানে pretty ill. Maybe ওর কিডনিতে কিছু প্রবলেম হয়েছে। আমি আজকে হয়তো ডিটেইলটা জানতে পারবো, বাট প্রাইমারিলি একটু আমরা যেটা জানতে পারছি কিডনিতে কিছু প্রবলেম আছে, মেবি রিকভারেবল ইনশাআল্লাহ, বাট উই আর আস্কিং এভরিওয়ান টু প্রে ফর হিম। এর জন্য অনেকগুলো ক্লাস মিস করতেছে। আচ্ছা, এরপর যাই হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন এন্ড পিএইচ স্কেল। আমরা বলছি যে পিএইচ মানে হচ্ছে এই পি, এটা মানে হচ্ছে নেগেটিভ লগ। যেখানেই দেখবা স্মল পি, এটা মানে হচ্ছে নেগেটিভ লগ। আর পিএইচ মানে নেগেটিভ লগ অফ কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোজেন আয়ন। তোমাকে যদি আমি এইটার এই যে একটা অ্যাসিড, এটার কনসেন্ট্রেশন দিয়ে দিই, দিয়ে যদি বলি যে পিএইচ বের করো, তাহলে তুমি জাস্ট নেগেটিভ লগ অফ দিস নিলেই এটা বের হয়ে যাবে। কেন? বিকজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উইল অলমোস্ট ফুললি ডিসোসিয়েট। সো এত মোল পার ডিএম কিউব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে এত মোল পার ডিএম কিউব হাইড্রোজেন আয়ন তুমি পাবা। So negative log of this amount, if you this number, if you take, you will get the exact pH, so which is -3, say for example for this. এইভাবে আমরা এগুলা দেখবা, এগুলা লাস্ট ক্লাসে আমরা বলছি। So this is easy, but the most complicated one is weak acid. How will find the pH of a weak acid? এটা আমরা বলছি যে since it is a weak acid, the reaction will be in dynamic equilibria. See, আমরা যদি এইটা তোমাকে বলি যে ভ্যালু অফ Ka দেয়া আছে, Ka মানে কি? Ka is nothing but Kc, কিন্তু Kc
এখন এটা সিন্স অ্যাসিডের ক্ষেত্রে ইকুইলিব্রিয়া কনস্ট্যান্ট, এর জন্য সি না লিখে আমরা এখানে এ লিখতেছি। বুঝছো এটা তোমরা? পারিজা, নেহা, কে এ লিখতেছি এখানে। কে সি অল্টারনেটিভলি মানে instead of writing Kc we are writing Ka because it is acid dissociation constant, but the thing is same. So K is equal to ethanoate ion plus times hydrogen ion, that is product multiplies together divided by the reactant concentration of the reactant. Eta ki clear Pariza? আচ্ছা, সো আমরা বলছি যে যখন এই যে রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন, ইফ ইউ লুক অ্যাট একটা ইথানয়েট আয়ন যদি ডিসোসিয়েট হয়, ভেঙে যায়, তাহলে সবসময় মানে একটা যদি ভাঙে তাহলে একটা ইথানয়েট আয়ন আর একটা হাইড্রোজেন আয়ন ফর্ম করবে সবসময় একটা। আর 1 মোল যদি ভাঙে তাহলে 1 মোল ইথানয়েট আয়ন 1 মোল হাইড্রোজেন আয়ন। তার মানে একটা পার্টিকুলার বিকারের মধ্যে ইথানয়েট আয়নের যে কনসেন্ট্রেশন আর হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন সবসময় ইকুয়াল হবে। এটা কি বোঝা যায় এই কথাটা? জি স্যার। সো 1 মোল 1 মোল। তাইলে আমরা কি লিখতে পারি না যে ইথানয়েট আয়ন ইনটু হাইড্রোজেন আয়ন না লিখে আমরা লিখতে পারি হাইড্রোজেন আয়ন টাইমস হাইড্রোজেন আয়ন, which is hydrogen ion squared divided by concentration of ethanoic acid. এক্সামে তোমার যেটা দেয়া থাকবে এটা হচ্ছে এই যে কে এর ভ্যালুটা দেয়া থাকবে, আর ধরো আমি তোমাকে ইথানোইক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশনটা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। ইথানোইক অ্যাসিড দিয়ে দিলে তুমি এটা বের করতে পারবা। এটা দেখো কে দেয়া আছে 1.74 × 10⁻⁵। ইথানোইক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 0.05। তাহলে কে টাইমস এত ইজ ইকুয়াল টু হাইড্রোজেন আয়ন, আর হাইড্রোজেন আয়নের যদি রুট ওভার নাও তাহলে তুমি হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন পাবা। তোমরা জানো হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশনের যদি নেগেটিভ লগ নাও তাইলেই হচ্ছে নেগেটিভ লগ অফ কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোজেন আয়ন মানেই হচ্ছে পিএইচ। তাহলে এই যে পিএইচ বের হয়ে গেল। ইজ ইট ক্লিয়ার? এইটুক পর্যন্ত আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করছি, ভিডিওতেও দেয়া আছে, আমি জাস্ট একটা কুইক রিক্যাপ করলাম। ঠিক আছে? ক্লিয়ার এটুকু? জি স্যার। ওকে, সবাই একটু কুইকলি আসবা, আমি একটা রেকর্ডিং এ আজকের ক্লাসটা শেষ করবো। তাহলে এখনই একটু কুইকলি আসো সবাই, আরেকবার জয়েন করো।